we have a list of interpellators, no? But bago yan, tanungin ko muna si Miss Cassandra Ong. Miss Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po, Mr. Chair. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, yung Mr. blood Chair. pressure mo, hindi na bumababa? May Okay. maintenance naman po. Okay, sige. Kasi yung huli na hearing natin ay medyo nagkaroon kayata ng hypertension, di ba? Kaya hindi tayo natuloy doon sa pagtatanong. No? Kung naalala mo lang na yung huling nandito ka, tinanong kita no, kung saan ka nag-aral. Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. No? Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Chinese school po. Chinese school? Opo. Saan? Sa Binondo. Sa Binondo? Binondo Chinese School. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Yung last po ba? Ba't marami ka bang pinasukang eskwelahan? Sa elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Pinakalas ko po is Manila Patriotic School po. Manila Patriotic School sa Binondo. Yes po. Hindi kasi ako familiar dun sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag-aral? Elementary lang po yung inaral ko. So high school, hindi ka na tumuloy. Hindi po. Nag-aral ka na sa China. Hindi po. Hindi ka ba nag-aral sa China? Hindi ka. So dito ka lang sa Pilipinas, elementary lang. Hanggang anong grade? Grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Grade 5. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ito, mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? Anong school to? Public school po yan, ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS, di ba? Parang, Alternative learning system, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Mr. Mr. Chair. Ganda nga ng picture mo rito, graduate ka, oh. Sabi ni Ronaldin Baterna, di ba? Sa sa Manila ito. Di ba ikaw nagsabi no? Nakala ko si Ronaldin eh. So di ba? High school graduation picture nyo to. So, Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Meron ka pang award dito eh. Merong... Oo. So, ito... bakit ka may ganitong picture? Yan. How do we show this? Ayan. Pakita nga kaya. Mr. Chair, in the spirit of generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. Sige, nga. Secretariat, nga. Please. So, sige, babang inaano natin yan. So, nagpa-picture ka lang ng toga.
Pakisoli daw yung, yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay na. Mr. Chair, I would like to... Mr. Chairman, I refuse to surrender my cell phone. Okay. Because there are a lot of pictures in here that might incriminate myself. Okay, I perfectly understand your situation, Congressman Fernandez. So, And if the resource persons have manifested that this toga that she was using was used not really as a manifestation of her being a graduate of that school, then we tend to believe her. Okay. Believe her. so No more taking this picture and be put in that monitor. Mr. Chair, okay. Yes, Congressman Nakop. nung una po, may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam eh. Ngayon, ito na naman. May know kung si Madam Cassie ang nagpadala sa kanya ng picture na yan? Kasi ikaw ba nagpadala ng picture na yun kay Congressman Fernandez? Hindi po, Mr. Chair. O sige. So, gaya ng tanong ko kanina, nasagot mo naman, sabi mo naman ay elementary, no? Pero yung picture na yan pang high school, nagpa-picture ka lang. Di ba? Okay. Saan mo ginamit yung picture na yan? Na naka-toga ka? Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS noon. Tapos pumunta lang po ako. Tapos sakto may ano dang... So, sumali ka lang sa picture. Opo. Oo. Tapos, Pero hindi mo natapos yung ALS mo. pumasok lang ako. 2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na napasukan mo? Hindi mo Ma'am Daisy? Daisy. Opo. So, wala ka ring teacher na Rubilin ang pangalan? Wala, no? Sige. Okay, sige. Before we proceed, let me acknowledge the presence of Congresswoman Glona Labad-Labad, Congressman Wilter Palma, and of course, Congressman Janice Salimbangon. Welcome to the committee hearing. So, the next to interpolate in the list, for those of you who have not signified their intention to propound question to our resource persons, please ask the committee secretary so that you will be listed in the list. So, ang unang magtatanong ay ang ating Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I wish to address my questions to Alice Guo. Ma'am, pwede po bang malaman yung totoong pangalan ninyo? Your Honor, ang pangalan ko po Alice Guo. Alice Guo. Would it be okay with you kung tawagin kitang Alice? Yes po, Your Honor. Alice, before ka na naging mayor ng Banban, gaano katagal ka nang nakatira sa Bamban? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact years, pero matagal na po ako sa Bamban. Can you at least give me an approximate length of years? More than 10 years ba o more than 20 years? More than 20 years po. More than 20 years. And you will agree with me that 20 years stay in Bamban is really long enough. Diba? And I would assume also na imbibe mo na ang kultura, ang pamumuhay, at maging ang ugali ng mga taong nakatira sa Bamban. Tama ba ako? Can you please enlighten us? Ano ang kabuhayan doon sa Bamban 20 years ago? Your Honor, nakatira po ako sa Bamban, pero as what I mentioned din po sa Senate before, nasa loob lang po kami ng farm ng piggery, hindi po kami masyado lumalabas, pero as what I understand naman po sa municipality po ng Bamban ay farming po. Farming is the main industry in Bamban.
Ma'am, if I'm not mistaken po, farming and quarry. Farming and quarry. Alin ang mas lamang? Yung bang farming or yung quarry? Your Honor, tingin ko po farming. Kasi And- marami pong farmers. Mas marami ang farmers kesa sa mga quarry workers. Tama ba? Yes po, ma'am. That was 20 years ago. Now let's move a little forward. 10 years ago, kumusta ang buhay sa Bamban? I believe 10 years ago, ganun pa rin po, Your Ganun Honor. pa rin. So would you agree with me if I would say, kung anong buhay ng mga taga-Bamban 20 years ago, ganun pa rin ang buhay nila 10 years ago? Yes po, Your Honor. How about before you became a mayor? Anong kabuhayan sa Bamban? Ang kabuhayan po sa Bamban, maliban po doon sa na-mention ko po na farmer, ay meron din po ibang nagtatrabaho po sa Clark as workers po. And would you say na ang buhay sa Bamban for the length of 20 years, madali ba o mahirap para sa mga mamamayan ng Bamban? What do you think? From the point of view of an ordinary resident of Bamban, bago ka naging mayor, how do you appreciate the life in Bamban? Madali ba? Masagana ba? Mahirap ba? I believe, Your Honor, hindi po madali para sa kanila at tingin ko rin po, marami pa rin po yung mahihirap. So, you will agree with me if I would say, mahirap ang buhay sa Bamban. Your Honor, tingin ko po hindi naman po lahat, pero for sure po meron po. Alin ang mas lamang, ang mahirap o ang mayaman? Your Honor, mas lamang po ang mahirap. Mas lamang ang mahirap. And soon enough, Mayor, tumakbo ka bilang mayor, di ba? Tama bang isipin na because of your observation, na mahirap ang buhay sa Bamban, na antig ang kalooban mo, naawa ka sa mga tao, nangarap ka para sa kanila, ng kaginhawahan. Tama ba yun, Mayor? Your Honor, that's one of the reason din po. So you confirm na ang dahilan kung bakit tumakbo kang mayor, gusto mong paunlarin ang mga tao sa Bamban. Your Honor, that's one of the reason po, opo. May I know, Mayor, nung na-elect po ba kayo, ano pong type of municipality ang Bamban as to income classification? Your Honor, second-class municipality po. Second-class municipality. And if you still remember, magkano ho ba ang kita ng LGU ng Bamban being a second-class municipality? Your Honor, I have no figure po and hindi ko po maalala po yung data po. But nevertheless, Ma'am Alice, you recognize the fact na iba kung hindi ka mayor, iba kung mayor ka, kung ang pag-uusapan natin ay ang pangarap mong mapaunlad ang Bamban. Tama ba yun? Opo. And the reason kung bakit ka tumakbong mayor, gusto mong paunlarin ang Bamban because you believe na pag naging mayor ka, marami kang pwedeng gawin sa Bamban. Tama ba? Opo, Your Honor. And one of these things that you can do in Bamban, you can invite and welcome investors. And naniniwala ka rin na itong mga investors na ito, itong mga business establishments na ito ang magpapayaman sa Bamban at ito ang magpapaalwan ng buhay ng mamamayan ng Bamban. Tama ba? Ang belief ko po ay pag nakapag-invite po ng more investors po sa bayan po namin, mabibigyan po ng mas maraming work opportunity po sa mga constituents po namin. And let us move forward, Ma'am Alice. 2022, tumakbo ka na at umupo ka na bilang mayor. Of course, you confirm that because that is a common knowledge, no? I'll be showing some pictures, ma'am, ha? I hope you please enlighten us kung sino itong larawan na ipapakita ko sa iyo. I am referring to the picture on the right of the monitor.
Opo. Alice Guo, Bamban. Kayo po ba ito? Yes, Your Honor. And can you please enlighten us, ano po ba ang nakasulat dito sa poster na ito? Your Honor, ang alam ko po dyan, yan po ay isang newspaper po na from the, I think, Chinese community na kinakongratulate po nila. Yung daddy ko po. Yung dad ko po kasi isang Chinese. And why are they congratulating your dad who is also a Chinese? Sila po yung, ano po since Chinese, tingin ko po since Chinese po sila, at nag-congratulate po sila through Chinese newspaper. I consulted some people who know how to read these Chinese characters. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Guo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Okay. Can we proceed to the next picture? Can you please enlighten us who is in this picture? Ma'am, for that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. About the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Let us proceed to the third picture. The third picture is your passport from the Republic of China. Do you confirm this? Ma'am, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. Sorry po. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that the third picture is the picture of the passport of Alice Guo, issued by Chinese government, where the name of her mother, Lin Wenyi, is indicated, and she is described as the dependent of a holder of special investor resident visa. The mother is even described as from Fujian province. And I wish to go back to the first picture. Miss Alice Guo was described also as from Fujian province. And I understand that Miss Alice Guo acknowledged only the first slide and refused to identify the second and the third slide. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that these documents are evidence to show that indeed the nationality of Ms. Guo is Chinese. Nonetheless, Mr. Chair, in order to realize her intention, run to a public position, bring growth and prosperity to the municipality of Bamban, including the people who lives thereat, Ms. Alice Guo allowed, if not she's the one who purposely caused the same, the late registration of his birth, and even the application of her Philippine passport. I understand, Mr. Chair, that the right to run to a public office is a right which is exclusive to Filipino citizens. And I wish to manifest as well that this should be dealt with by law, because this is something which open the country to issues of national security and interest, Mr. Chair. If I may proceed, Mr. Chair. Bilang mayor, Ma'am Alice, in line with your vision, paunlarin ang Bamban, bigyan ng kaunlaran ang taga-Bamban, ano po ba ang mga kumpanya na dumating sa Bamban during your time as mayor of Bamban?
During my time po, dumating po ang Jollibee, dumating din po ang McDonald's, dumating din po si RCS po na isang supermarket chain, and supposedly may mga darating pa mga factories and restaurants po, ma'am. And would you confirm that it was also during your time nung dumating ang Baofu? No po, ma'am. You don't? Ang Baofu po is not 2022 po, ma'am. But the business permit signed by you shows the date October 25, 2022. Ma'am, I think may previous po na mayor's permit. Nag-start po Let yan me rephrase my 2000. question. Yeah. Therefore, it was during your time nung na-renew ang business permit ng Baofu. Do you agree to that? Sorry, Your Honor, anong year po? 2022, October 25. October 20. I think po. Opo. You are the mayor already. As a matter of fact, if the secretariat can show the business permit of Baofu was signed by Miss Alice Guo in her capacity as mayor. And would you confirm as well na yung Zunyu One Tech dumating din at naisuhan ng business permit during your time? Your Honor, I issued the mayor's permit for Zunyu 1 because meron po silang pack-car license po na pinakita po sa amin. May we direct the resource speaker, Mr. Chair, to limit her answer to the question. The question, Ms. Alice Guo, is, pinatototohanan mo ba na sa panahon mo bilang mayor, June 27, 2023, na-create ang Zunyu 1 at na-issue ang business permit? Your Honor, I issued the permit for Zunyu 1 with the attachment of pack-car license po nila. But you confirmed that you issued the business permit. I issued the business permit with the attachment po ng pack-car license po nila. Thank you. Thank you How po. about Hongsheng Corporation? When was this established? Your Honor, for Hongsheng, I'm not sure with the exact date po. And you will agree with me also that during the Senate hearing, etong tatlong kumpanyang ito, whenever you are being interpellated, palaging nababanggit. Yes po. Tama ba? Yes po. Can you enlighten us? Ano po ba ang naging koneksyon, partisipasyon nyo dito sa tatlong kumpanyang ito kung bakit parating nababanggit ang mga kumpanya na to? Your Honor, I think 2018 or earlier, hindi lang po talaga ako sure sa exact year, the land of the Baofu belongs to me. And I sold... What year is that, Miss Alice? Your Honor, 2018 or 19. 2018. You are the owner of the land of Baofu. Of the land. 2018. Yeah, 18 or 19. You are not yet the mayor. I'm not yet a mayor. Okay. In 2021, I divest the entire property to the corporation po. And can you please cite the exact date when you divested yourself of your interest in Baofu? 2021. September 21, 2021. I believe so po, ma'am. And that is 7 days before you filed your certificate of candidacy for mayor of Bamban. Okay. What therefore is the significance of your ownership of this land with respect to Baofu, Hongsheng, and Sunyuan? Ano pong kahalagahan ng pag-aari nyo? Your Honor, after year 2021, I owned the land before year 2021. After year 2021, wala na po ako pag-aari. Hongsheng, I don't belong. Zunyu 1, I don't belong din po. What therefore is the connection of Baofu with Hongsheng? Baofu and Hongsheng, as what I understand, Baofu is the property owner and Hongsheng is the licensee po. How about Baofu and Zunyuan? Baofu and Zunyu 1,
I think, if I'm not mistaken, the documents they showed us is Zunyu 1 leased the partial, I think 3 floors of Baofu. I think we have the contract of it. In other words, Miss Alice, even the buildings which are erected on the lands are owned by Baofu? Tama ba yun? Your Honor, I think I'm not the right person to answer, but as what I understand po from the documents we get from Zunyo 1 before, yes po. You mentioned earlier sometime in 2018 to 2019, ikaw ang may-ari ng lupa. Yes, ma'am. Then sometime thereafter, nilipat mo sa Baofu. We form a company. Ang pinaka-share ko is the property. Ang usapan po namin... What is the name of the company? Baofu. Baofu. Yeah. And when the initial plan was housing. However, nung ang usapan ay maglalabas na ako ng in cash, initial agreement was only the property, ang pinaka-share ko. And nung usapan ay maglalabas na ako ng pera, hindi na po ako pumayag, I divested already. And Okay. after that po, hindi ko na po alam. Matagal ka ng negosyante, Alice, tama ba? Your Honor, yes po. And I wish to share the list of the companies owned by Guo family. Secretariat, please. As a matter of fact, based on my research, your family owned 11 out of 12 listed companies, no? The significant observation, Miss Alice, ang may-ari ng 11, lahat family members. And I would assume na mas komportable ka na ang kanegosyo mo ay family member. Tama ba yon? Your Honor, yung nakita ko po sa harapan ko po, hindi po lahat sa akin. And then, or sa But your amin. name is listed. Yeah, yung isa po dyan ay yung 1, 2, 3. Yung iba po dyan ay hindi po nag-operate. Hindi po natuloy yung mismong company. Nevertheless, would you confirm that majority of these companies, your name is listed as one of the owners? Yes, Your Honor. And the names of your family members are likewise listed as one of the owners. Do you confirm? Yes, Your Honor. In other words, Miss Alice, sa usapang negosyo, naniniwala ka na dapat ang kasama sa negosyo kilala mo? Yes, Your Honor. Naniniwala ka din na dapat ang kasama sa negosyo pinagtitiwalaan mo? Yes, Your Honor. At bago magkaroon ng tiwala, dapat kilala muna. Tama? Yes, Your Honor. And you will refuse to join any business dealings or business venture kung hindi mo kilala ang mga taong kasama mo. Tama ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, very significant itong list of companies na to. Ayaw mo nang hindi mo kilala. Because most of the incorporators are family members. Do you agree? Hindi naman po sa ayaw ko. Most, at least. Okay. Most. Di ba? Ang maliwanag, Alice, hindi ka sasama sa negosyo kung hindi mo kilala at hindi ka nagtitiwala sa taong kasama mo. Yes po. Correct. Now, I wish to invite your attention to the Articles of Incorporation of Baofu. Secretariat, kindly flash. Nakikilala mo ba itong dokumentong ito? Yes po, Your Honor. This is the Articles of Incorporation of Baofu, Yes, correct? Po. Yes po. How about the signature across your name? Do you acknowledge that that belongs to you? Yes po. Yes. Do you know Bao Ying Lin? Your Honor, I think for the Baofu, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ, human trafficking po. Pero kanina lang, ang sabi mo, Miss Alice, you will not join any business venture unless kilala mo at pinagtitiwalaan mo ang mga tao na fellow incorporators mo.
Tama? Do you still confirm that? I confirm that, Your Honor. And That is enough, Miss Alice. yes, Now and- let us proceed to the next incorporator. Please flash the articles of incorporation, please. Do you know Ru Jin Zhang? I invoke my right against self-incrimination po, Your Honor. But have again, I pending wish case to po. remind you, Miss Alice, of your earlier statement. Ang sabi mo, hindi ka sasama sa isang negosyo kung hindi mo kilala at pinagtitiwalaan ang mga fellow incorporators mo. Your Honor, since may pending case po. I understand. Opo. Now let us proceed to the third incorporator, Zhang Wang. Do you know him? I invoke my right po ulit, Your Honor. For the information of the committee, Mr. Chair, ito pong si Bao Ying Lin, fellow incorporator ni Alice Guo, sa Baofu Corporation is convicted of 3 billion Singaporean dollar money laundering. And this after she made the statement na hindi siya sasama sa isang negosyo kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang mga kasama niya. With respect to Ru Jin Zhang, Mr. Chair, he is likewise convicted of 3 billion Singaporean dollar money laundering. Again, this is after her statement na hindi siya sasama sa isang negosyo kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang kasama niya. The third incorporator, Zhang Wang, Mr. Chair, used to be with Hongsheng Corporation, whom after the 2023 raid was charged of the crime of cyber crimes. Again, this is after the statement of Miss Alice Guo na hindi siya sasama sa isang hanap buhay kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang mga taong kasama niya. I wish to manifest, Mr. Chair, that this representation humbly submit that Miss Alice Guo purposely ran for public office in spite of her knowledge that she is not qualified, she being a Chinese national, to be able to welcome business establishments which she believes will bring growth and prosperity to the people of Banban. And this business establishments includes Hongsheng, a Pogo operator, and Yun Zuwan, also a Pogo operator. As a matter of fact, Mr. Chair, dito po sa location ng dalawang company na to, which lease the property of Baofu, with whom Ms. Alice transferred her land in exchange of shareholdings sometime in 2021, while maintaining control of the same after the same date. Dito po nahuli ang maraming Chinese nationals who are now charged of the cases of money laundering and even qualified human trafficking, Mr. Chair. Your Honor, if I may, just a short interjection. Para lang matanong ko lang si Miss Alice Guo. Yung bang mga nabanggit na mga pangalan ni Congresswoman Luistro, si Ziyang Wang, si Rujin Zhang, at saka si Baiyong Lin, did you say nakakilala mo sila? Mr. Chair, ang kakilala ko po dyan talaga si Wang Ziyang. Si Wang Ziyang. So, is this the same Wang Ziyang na nabanggit ni Congresswoman Luistro na na-convict sa money laundering? As a cybercrime? Siya ba yun? Mr. Chair, hindi ko po alam na nakasuhan po siya ng cybercrime. Okay. So, ito ba sila ay galing sa isang probinsya sa China? Mr. Chair, nakilala ko po si Wang Ziyang sa Clark. Sa Clark? Opo. But mga galing sila sa China. Yung dalawa po, hindi ko po kilala. Okay, sige. Thank you. You may proceed, Congresswoman Luistro. There are speculations, Miss Alice, na itong Hongsheng, ang Baofu, Zunyuan, and you are one and the same.
Do you agree? Totally not agree. Totally not. Listen to this. September 16, 2020, you signed the application in the Sangguniang Bayan of Bamban in behalf of Hongsheng, applying for franchise, license, and permit. Your Honor, I did not sign any documents po. You did not I sign. did not sign. However, nakalagay po yung pangalan ko po dyan as representative, but I did not sign any documents po. Would you know kung sino ang naglagay ng pangalan mo? Your Honor, I have no idea. You have no idea. Next, Ms. Alice, February 11, 2021, you executed a lease. Perhaps this is over the property of Baofu with Hongsheng, and during that time, Hongsheng is represented by Telma Laranan. Do you confirm this? Your Honor, regarding Baofu, I invoked my right against self-incrimination po. Third, Ms. Alice, early 2023, Hongsheng was raided because of cybercrime. And one of your fellow incorporators in Baofu, which kanina sabi mo, doon mo transfer yung lupa mo sa Bamban. One of your fellow incorporators, Zhang Wang, nakasuhan ng cybercrime. Do you confirm this? Your Honor, hindi ko kinong-confirm. I have no idea nakasuhan po siya ng cyber. And after ma-raid itong Hongsheng, Zunyuan Technology applied for a business permit on the same address, on the same location. You were the mayor, you issued the permit. Do you confirm? Ma'am, I issued the permit with the attachment of PAGCAR license I understand. But what is apparent, Mr. Chair, well, there is a document where Alice Guo is described as representative of Hongsheng back in September 16, 2020. This is the first Pogo operator. It was followed by a contract of lease signed by Alice Guo with Hongsheng. And then this was followed by the raid of Hongsheng, which was replaced by Zunyuan, which Alice Guo provided a business permit in her capacity as a mayor. I wish to share to the committee the doctrine of piercing the veil of corporate entity, because it is very clear, Mr. Chair, Hongsheng, Alice Guo, Baofu, and Zunyuan are one and the same. Mr. Chair, I'm about to wind up, but I have few questions left. Can we please show the last slide of two personalities with last name Yang? Secretariat, please. Alice, kilala mo ba to? Your Honor, hindi po. Can we flash the next picture? How about this picture? Your Honor, hindi po. Hindi ko rin po nakita, hindi ko po siya kilala. The first picture is Michael Yang, and the second picture is Hong Jiang Yang. My question for you, bakit may joint account si Hong Jiang Yang, kapatid ni Michael Yang, at si Yu Zhengkan, na manager ng Hongsheng? Your Honor, hindi ko po alam yun. To wind up, Mr. Chair, I wish to make a very short manifestation. This representation might sound repetitive already, but it is apparent that this long chain of perpetration of the crime started with the abuse in the late registration of birth. Ms. Alice Guo was able to procure a birth certificate from the Philippines and even the Philippine passport, which paved the avenue for her to run to a public office. I urge the House, let us strengthen our rules, because if the loose rules on Filipino citizenship, including the rights attached to it, which must be exclusive to Filipino nationals, then we will be at the behest of the perpetrators of illegal activity. To add, Mr. Chair, the fictitious birth certificate even paved way
to solicit identification cards from different government offices. That includes the DFA, the BIR, the LTO, and the similar government offices, Mr. Chair. Second, Mr. Chair, the layering by way of registration of various documents, making it appear that they are legit corporation, makes it harder for the Philippine government to verify and even monitor the illegal activities of these foreign nationals, Mr. Chair. So I wish to suggest that we install a monitoring system with the SEC. We wish to recommend to the SEC that they install a monitoring system to make sure that the application for registration is legit, the operation is genuine, and the location is indeed existing. Third, Mr. Chair, illegal activities and illegal pogos will not proliferate if they are not able to transfer money. So I humbly suggest as well, Mr. Chair, that we tighten our rules on anti-money laundering. Hindi po sila makakapag-perpetrate ng illegal activities if there are no funds which will fuel their illegal activities. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Mr. Chair, Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales. Mr. Chair, Ma'am Alice, biasa kang Kapampangan? Di Taklamo po. Mga niyan, pila na kang banduang ngayon eh? Konti lang po, konti lang po. Ha? Konti lang po. Tinatanong ko kung marunong Kapampangan. Marunong magkapag. Marunong mga Kapampangan. Noong nangangampanya ka, Kapampangan yung ginagamit mo. Kasi Kapampangan yung mga taga-Bamban. Opo, may Tagalog din po, Mr. Chair. Tagalog po yung ginagamit ko po nung nangangampanya po, Mr. Chair. Ilang taong ka nung naging mayor ka? 36 po. Ninong pepatagal kaya ka kung mayor? 2 years. O ninong pepatagal kaya kang mayor? 2 terms. Sino nagpahabol sa'yo ng mayor? Wala naman po nagpahabol po sa akin ng mayor. One is yung childhood dream ko po. Second po, yung former po namin na mayor, si former mayor po namin doon sa Bamban, na graduating po. Nakalasalamat, Alice. Nakalasalamat. Thank you po. Thank you, Congressman Gonzales. The next to interpolate is Congresswoman Migs Nograles. No, Mr. Chair, can I just get a point of clarification before, with all due respect to Congresswoman Nograles, of course. Just very quickly lang. Ma'am Alice, kanina po may pinakitang picture sa inyo si Congresswoman Luistro kung saan sinabi ninyo binabati po ng Chinese community yung tatay po ninyo. Tama po ba yon? Opo, doon sa, nakalagay din po yung pangalan ko po doon, Your Honor. Oo. Ang hindi ko lang po masyadong maintindihan, bakit binabati po yung tatay nyo doon sa poster? Ano po kasi I don't understand Chinese. What was the reason why they were greeting your father? Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kina-congratulate po niya ako, yung tatay ko, kasi ang everyone knows naman po yung dad ko po is a Chinese. So kung kinocongratulate ikaw at saka yung tatay mo, bakit picture mo lang po yung nandun sa poster? Your Honor, I have no idea po. Hindi po ako po yung nagpa-publish po. Okay. Yun lang, Mr. Chair, I just wanted to get clarification because I was wondering why they were congratulating the father and yet it was the picture of Mayor Alice Guo on the poster. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, DS JJ Suarez. Mayor Alice, no? Kilala mo ba yung katabi mo? Ngayon ko lang po siya nakita. Yung katabi nung katabi mo, kakilala mo? Opo, si Cassie. Magkaibigan kayo? Consider. Sabi niya kasi, nung huling hearing, boyfriend niya yung kapatid mo. Tama ba? Yun po yung deklarasyon po nila. So, boyfriend nga niya.
Opo, kasi yun po yung sinasabi po din nila sa akin. So ikaw, hindi mo ba nakikita na malagkit ang tingina nila, ganon? Wala ka ba nakikitang ganon? Ha? Hindi. So, Ayun din po. so napapansin mo rin, no? Sige, salamat. Now we'd like to recognize Congresswoman Migs Nograles. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. The questions that I will be asking would be addressed to Ms. Alice Guo. Hi, Ms. Alice. Earlier, you were saying na very adamant ka na hindi ka involved in any of the Pogo businesses or anything so related to that, correct? Your Honor, opo. And you did an interview na maraming nakakita with Karen Davila last May 2024, correct? Yes po, Your Honor. At doon kunento mo yung simple mong buhay, yung income mo, farming lang, lumaki ka sa, pinalaki ka ng tatay mo, and very personal information, correct? Yes po, ma'am. And you mentioned the only connection na meron ka with Hongsheng is because you bought land at ikaw ang translator. Hongsheng po ba, Your Honor? Yes, Hongsheng. Hongsheng, opo. That time po, nag-translate lang po ako for them. And that time, I am part of the land po ni Hongsheng. That time. Ay, So after that, Sorry. Land po ni Baofu. okay, ulit. Part ka ng land which, nakukonfuse ka na ata eh. Opo, Baofu. Baofu is a land development company. And before po ako nag-divest, I think 2021. So, yun lang yung sinasabi mong, and you said in this interview that talagang you never entered into any Pogo business or relations, correct? And you still stand by that today. Yes, Your Honor. And kanina pinakita ni Congresswoman Luistro yung mga corporations no na your family has been involved in. I think, can we show the list of the corporations again, please, Secretariat? Ito, so mga 12 po yan. And most of that, family members mo, as you mentioned earlier, kasi dapat trusted ang mga nandyan that you work with these corporations, correct? Yes, Your Honor. So, sa simple mong buhay, sa farming, from 2009 to 2023, you're able to do 12 corporations, build 12 corporations. Your Honor, yung iba po dyan ay hindi operating. Yung iba naman po dyan nag-start 2010, 2009 pala, to be exact, si QJJ Farm. So from 2009 pa po yan at hindi po siya lahat operating po, Your Honor. Okay, you mentioned QJJ Farm. Ito yung pig farm mo. And 2009, you incorporated this kasama ng mga pamilya mo, correct? For the company po, Your Honor, I'm so sorry. I invoke my right against self-incrimination because I have 8 pending cases po on the court, including AMLAC. Pakita na lang natin yung list na lang ng incorporators of QJJ Farm. This is a public document anyway. Secretariat, can we please show? So this is you, a certain Sheila Guo, certain Seaman Guo, which is Wesley Guo. Tama po ba? Ma'am, for the business po, I invoke my right against self-incrimination po. And then, itong si Lin Wenyi, namin naman po, ito yung girlfriend ng tatay ni Miss Alice na si Jian Zong Guo. And this was 2009. And are you still involved with QJJ Farm? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Meron naman din tayong document, yung GIS, which is a public document ng 2023, na starting 2023, lahat po involved pa rin. Yung family niya, Sheila Guo, Seaman Lee Guo, Jian Guo, Lin Wenyi.
And pumalit po ang si Alexander Abrenica. Who is Alexander Abrenica, Miss Alice? Alexander Abrenica, wala na po siya, business partner, pero wala na rin po siya sa QJJ. Isn't Alexander Abrenica your municipal administrator? Before po. Before, so in-entrust mo sa kanya ang Opo. QJJ farm. For QJJ po, ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. But lahat to nag-remain, and we can see no na trusted mo talaga at pinasok mo dito ang municipal administrator mo as admitted by you, administrator mo siya. So makikita natin na yung QJJ farm ay isang corporation na ang pumalit kay Miss Alice Guo ang kanyang municipal administrator, na makikita naman siguro natin madaling utusan, no? So basically, by 2023, dahil wala ka na sa QJJ farm, ay hindi mo na pwedeng magamit ang pangalan ng QJJ farm, anything that has to be linked to you, correct? Ma'am, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Well, incorporate naman po to let the committee know, pag ganito, ibig sabihin hindi na siya kasama ng farm dapat kasi wala na po yung pangalan niya sa mga corporate documents. However, may isang KYC form ang China Bank, Know Your Customer, which everyone, if you have a bank account, ay ginagawa to yearly. Diba? Pakita po natin. 2023, just to remind everyone, dapat wala na po si Miss Alice sa QJJ form. However, dito sa China Bank KYC form, dated 2024 ng February, nandito po ang name ni Miss Alice Guo, and nakasulat na siya pa rin, yung business name niya ay QJJ Farm. No? So, kahit na dapat hindi na siya involved sa QJJ Farm, ay mukhang gumagalaw pa rin to dahil nga municipal administrator siguro niya ang pinalit sa kanya, nakokontrol pa rin niya tong QJJ Farm. In fact, with this same bank account ng China Bank na nakapangalan kay Alice Guo, do you confirm that in 2022, you wrote checks, 10 checks worth 10 million each to Baofu Development? Ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. Ang So- nakalagay po sa check is 2020. 2020, yes, 2020. Still po, I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. But that is your signature. Ma'am, I invoke my right against self-incrimination We have po. documents naman to show that that is the signature, and this is the bank account of Miss Alice Guo. So nakaka-alarm na very simple na tao na farming ang kanyang business, and nakapag-issue ng 10 checks na 10 million each, no, si Miss Alice to Baofu Land Development. You have another business called Q Seed Genetics Inc., correct? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right po. Okay. And the same, since public document naman to, it's almost the same. As you can see, Mr. Chair, and to the members, no, na still, it's the same people involved, which is also the same, na halos the same nakita natin sa 12 corporations earlier, as we've seen. For this one, sa QSeed, makikita na naman natin sa KYC documents, no, na siya rin lang nag-apply for the bank account. Miss Alice, correct? This is, do you know this document? Ma'am, I invoke my right against self-incrimination So po. makikita naman po natin, same signature, her name is there. Essentially, parang ganito yung nangyayari sa kanyang mga businesses, sa kanilang mga businesses. Si Miss Alice talaga may hawak ng mga bank accounts. Siya yung nag-a-apply sa mga bank accounts. So siya yung nag-hawak talaga, may access sa accounts ng mga different corporations with her name and her family's name. Let's go to Baofu, no? Noong 2019, February 2019, tama ba na bumalik ka ng maraming lupa in Anupul, Bamban, Tarlac, Miss Alice? Sorry, Your Honor. You purchased land in specifically Anupul, Banban, Tarlac noong February 28, 2019.
Do you remember? Anong pong lot po yun, Your Honor? Sorry. This is a 10,000 square meters na lot. Ikaw, you bought it from a Restituto de la Cruz. Yan po yung Baofu po. Ito yung sinasabi niyong pinurchase niyo na Baofu. And yung pinurchase niyo to, it was classified as agricultural. Correct? Your Honor, I cannot answer for that. You purchased it, Opo. hindi mo alam kung anong classification ng land. So you Hindi can hindi ko lang po maalala to be exact. But this is your land and you purchased it. Ang laki-laki ng land na to. Yes po. Yung reclassification, hindi ko lang po maalala yung reclassification. Okay, hindi mo maalala. Paalala ko na lang po sa inyo dahil meron naman tayong official document ng Office ng Sangguniang Bayan. Pakita po natin na kayo po talaga ang lumapit sa Sangguniang Bayan. Hindi ka pa po mayor neto, tama? Miss Alice? 2019 po, Yes, hindi so pa po. Hindi pa po. So ikaw yung lumapit for the reclassification a month after you bought the agricultural land to reclassify it to be, I think, commercial para makapag-operate on whatever businesses there. For Baofu po, Your Honor, all the answers po may use against me in the court, I invoke my right against self-incrimination So for the po. information lang of everyone, so a month after the purchase ng agricultural land, nakausap niya ang Sangguniang Bayan para ma-reclassify ito so that pwedeng pumasok ang mga iba't ibang businesses so they can operate. Which alam naman po natin na ito po yung mga sinabi ni Congresswoman Luis na nag-ooperate ng mga Pogo operations doon sa land ng Baofu. And ito yung alarming, no? So, Baofu, in 2019, Baofu Land Development as a corporation, nag-purchase ng mga, ng land. Baofu mismo, nag-purchase ng land. And you're saying, Miss Alice, that wala kang kinalaman sa Baofu except the ownership of the land? Ma'am, Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So I'll show na lang to this committee, to everyone, that we have a deed of sale of Baofu purchasing land noong April 5, 2019. The alarming thing dito, Mr. Chair, is April nag-purchase ang Baofu Land Development as a corporation. Pero ang articles of incorporation ng Baofu, May pa lang siya na-incorporate. So, kung a month after lang na-incorporate ang Baofu Land Development, I don't understand kung bakit nakapag-purchase or buhay na ang Baofu Land Development at nangyari itong deed of sale ng pag-purchase ng land before nabuhay pa itong Baofu Land Development. It's very, very alarming. And what's alarming is niraise na rin ni Congresswoman Jinky, no? Yung mga incorporators, part of Baofu, which you said earlier na dapat, diba, kilala mo ang mga kasama mo sa isang corporation. Yung dalawang names po na kasama dun sa Baofu, pakita lang po natin, ay etong ang si Bao Yingling and si Ziyang Huang, which Miss Alice, you said kilala mo tong si Ziyang, tama? Yes, Your Honor. Yes. And bakit naman makikipag-ugnayan ka sa mga kriminal? Why do a business with them? Do you know that they are convicted? Your Honor, as much as, honestly, regarding Baofu, ayoko na po talaga sumagot. Pero doon sa question nyo po na bakit po ako nakipag-ugnayan sa mga kriminal, Your Honor, hindi ko po alam sila ay kriminal. Ang nakilala ko po dyan is Huang Ziyang. Way back 2017 or 2016. So you did not do any background check? Hindi kayo, wala kang nakikitang news? Nakikita ko, Hindi mo normal nakikita naman. Labas-pasok naman ng bansa. Normal naman, may negosyo po sa Clark. You didn't see anything suspicious of them or what? Nakilala ko po sila na nag-cooperate po sila. Actually, to be exact, isa lang, si Huang Ziyang. Nag-cooperate po siya ng restaurant. So is out of the other incorporators, isa lang kilala mo, and yet
earlier you were already saying you only do business and you will enter business with people that you know and are comfortable with and you trust. So kung isa lang, ano naman tong iba? Yung dalawa po, ang nag-provide ng pangalan doon sa dalawa is Huang Ziyang. Ang kausap ko po dyan, Your Honor, is only Huang Ziyang. So you basically entered into a corporation na isa lang talaga kilala mo at bahala na tong isa sa kung sino sa ipapasok niya as incorporators. Your Honor, ang kilala ko lang po dyan si Huang Ziyang. So it's very alarming, no? Parang, bakit ka papasok na isang business, hindi mo rin pala kilala yung mga nandyan, tapos biglang magiging kriminal. It's kind of hard to believe also na hindi po alam, Mr. Chair, or walang mga suspicions dyan, or even kung totoo nga na hindi alam, papasok ka ng isang business na hindi mo kakilala yung mga kasama mo. In 2020, no, ikaw din ba ang nag-apply with regard to Baofu ng mga business permits? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So I'll just show na lang to this committee, Mr. Chair. So to July 2020, si Miss Alice Guo ang nag-apply ng business permit nitong for Baofu. So, di ba, kung siya lang talaga yung may-ari ng land and did not have to do anything, hindi naman dapat gagalaw to, Mr. Chair, or someone else could have done this on her behalf. Kasi marami naman incorporators eh. Hindi naman pwedeng siya lang, di ba? But on July 2020, it was really Alice Guo, her name there indicated siya yung nag-apply ng business permit, ng building permit. At the same time, February 2021, she was the one also, Miss Alice Guo, was the authorized representative of Baofu Land Development, who signed the lease agreement in February 11, 2021, with Hongshen Gaming Technology. Your Honor, hindi ko po signature yung nakita ko po sa monitor. That's not your signature. That's not my signature po. Okay, we will take note of that. But your name is there. So you're saying that this is a document that's supposed to be non-existent or someone else signed for you? For Baofu, I invoke my rights again. I invoke myself against self-incrimination, but the documents in front of me, hindi ko po siya signature. Nako, it's very alarming that may ganito na umiikot, Mr. Chair, then we have to look into it. Bakit na may pangalan ni Alice Guo dito, no? So earlier, because you've refused to answer my question na signatures mo yung earlier, so ngayon na sinasabi mo hindi mo to signature, yung mga tinanong kong and pinakita kong documents earlier, you can confirm those are your signatures. Your Honor, regarding Baofu, I will not confirm anything po. So mahirap na naman maniwala dito kung yan talaga yung signature mo. Hindi. Kung hindi mo rin naman sasabihin na yung earlier signatures ay sa'yo, sasabihin mo right against self-incrimination. Ngayon, biglang you're gonna say that's not your signature with your name. Pero hindi rin naman namin malalaman kung ano na yung totoo because pag tinanong ka na straight kung ano ba talaga yung signature mo, sasabihin mo, i-invoke mo yung right mo against self-incrimination. So, kailangan natin tingnan ano ba talaga yung totoo dito, no, Miss Alice. At the same time, in September 21, 2021, there's also a document na may deed of assignment na, no, this is a few days before you filed, and you said earlier na nag-divest ka na sa Baofu. Correct. You said that earlier naman kay Congresswoman Luis Jo. And you're reconfirming that. Yes po, Your Honor. Okay. And this was September 21, 2021. So dapat, kung nag-divest ka na, hindi na ikaw ang gumagalaw for anything that has to do with Baofu, correct? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So let me just turn everyone's attention lang to the screen again. Again, the date na sinasabi niya nag-divest po siya sa Baofu is September 21, 2022. However, merong isang unified application form for business permit 6 days after the supposed divestment named under Miss Alice Guo on the same land na doon sa Baofu. This is supposedly
wala ka ng kinalaman sa Baofu, Miss Alice. 6 days after. Tama? Your Honor, tama po. And then, September 28, meron pang building permit na nasa pangalan mo rin. And nakasulat dito, yung owner is Alice Guo / Baofu Land Development. So dapat hindi na pangalan mo lumalabas dito, tama? Your Honor, hindi po ako gumawa ng building permit. And I have no idea na yung building permit po, nakalagay pa rin po sa pangalan ko after my divest po. So, are you trying to say someone has been using your name? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. In October 2021, October 25, 2021, there's also DNR Environmental Compliance Certificate issued by the DNR at nandyan din ang pangalan mo na with Baofu. Your Honor, hindi ko rin po alam kung ba't andyan yung pangalan ko. Well, nakasulat din naman dito na sa sworn accountability statement ng ECC that ikaw talaga ang owner nito. May July 21, 2022 also na building permit on the same, mayor ka na ba na to? July 2022. Mayor na po kayo nito, Miss Alice, no? At kayo pa rin ang nakasulat dito. Mayor na kayo. Kayo naman po nagsasign ng building permit. Hindi niyo po nakita na ang pangalan mo nandyan. Your Honor, hindi po ako nag-sign ng building permit at hindi ko rin po nakita yan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita to. Nandyan yung pangalan mo. Ang dami naman pala nating dokumento pinapakita na nandyan yung pangalan mo at hindi mo po alam. So, ang dami nangyayari pala under your corporations and under people using apparently your name or different signature na hindi natin malalaman dahil ayaw mong sabihin sa amin na lumalabas dito yung mga pangalan mo at hindi nyo po alam. Tama po. Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So it's very alarming, Mr. Chair, no? Parang ang daming nangyayari na may mga gumagalaw na kahit nag-divest na po ng interest or ng shares itong si Miss Alice ay gumagalaw pa rin ng isang corporation with her name. And Mr. Chair, alarming din na ngayon po, sinasabi naman po ni Miss Alice na hindi naman niya alam ano nangyayari. So just to summarize, despite the divestment in September 21, 2021 ni Miss Alice Guo, nakapaggalaw under her name ang Baofu, which is the land where all these Pogo operators have been found, Mr. Chair, na itong Unified Application Form of Business Permit, September 27, 2021, nandun sa pangalan ni Alice Guo na dapat hindi kung nag-divest na po siya. Even September 28, 2021, yung building permit po, Mr. Chair, nandun pa rin yung pangalan niya as the owner of Baofu, pero nag-divest na po daw siya. Even the Environmental Compliance Certificate dated October 25, 2021, nandun pa rin ang pangalan niya kahit nag-divest po siya. Even dun sa sworn accountability statement, nandun nakasulat explicitly, siya din po ang owner. And eto, siya na po yung mayor nung panahon na nag-renew ng business permit ang Baofu, di pa rin niya alam na nandun din yung pangalan niya, siya na po yung mayor doon. At na-renew pa rin yung business permit na ang pangalan niya nandoon as the owner ng Baofu. So, lahat to, Mr. Chair, it's alarming kasi sa mga abogado kasi, meron isang, pagdating sa mga pieces of evidence, Mr. Chair, mas mabigat ang documentary evidence kaysa sa testimonial evidence. Dahil mas madali naman talagang mag-imbento, magsinungaling, or gumawa ng kung ano-anong kwento. At pag tinapatan na ng dokumento, na nandun yung pangalan, nandun ang signature, mahirap naman po yung tanggihan at mahirap sabihin na hindi nag-i-existo, Mr. Chair. Ang dami-dami natin pinakitang dokumento. And it's very alarming, no, that we see these documents, there is some denial or refusal to answer, Mr. Chair, on these documents we're presenting. Kasi siguro nakikita natin unting-unti ang katotohanan na Miss Alice Guo really is involved with these Pogo operations, na kahit sabihin niya in public, nagpa-interview po siya, at dito po,
ay mukhang hindi rin niya tayo sinasagot ng maayos, even in the Senate, kasi unting-unting napapakita natin ang katotohanan. Ang katanungan ko lang, Mr. Chair, kailan ba talaga magsasabi ng totoo itong si Miss Alice? No? Kasi nakakapagod na niloloko yung tayong Pilipino, niloloko niyo po yung Pilipinas. No? At sana po, sa mga ibang magtatanong sa inyo, magsabi na po kayo ng totoo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nograles. Before we proceed with the next interpellator, we'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Ana Marie Villarasa Suarez and Honorable Crispin Diego Ping Remulla. So, Mr. Chair, very quick. okay. Just to complete the Congresswoman Lease. picture. I just wish to manifest, Mr. Chair, that in the poster showing congratulatory greetings about the first Chinese mayor, this came from businessmen here in Manila who originated from Fujian, China. The second manifestation, Mr. Chair, in the BI records, where Go Waping was described as dependent of her mother, Lin Wenyi, the mother is described as from Fujian, China. Based on research as well, Mr. Chair, the two incorporators by the name Bao Ying Lin and Ru Jin Zhang, both convicted of anti-money laundering in Singapore, are all from Fujian, China. So, I wonder, Mr. Chair, if these are merely coincidences. And I came across my research as well about the Fujian gang. So, to conclude this short interjection, Mr. Chair, may we request Ms. Alice to say something about Fujian gang, if she's aware? Your Honor, I'm not aware. First time ko po siya narinig ngayon araw. Thank you po. So, wala kang information tungkol sa Fujian gang? Ngayon ko lang po siya narinig, Mr. Chair. Okay. So, it's quite a coincidence that all these personalities na involved dito sa operation ng Pogo na ito ay galing sa Fujian. Are you from Fujian? Your Honor, yung dad ko po from Fujian. Okay. And I believe po marami din pong negosyante po dito sa atin na galing po doon. Okay. Si Cassie, are you from Fujian? Yung mom ko po, Mr. Chair. Mami mo from Fujian? Yes po. Si Baterna, are you from Tarlac? Okay. Okay. Before we recognize the next interpolator, tanong ko lang ito kay Miss Alice, no? Miss Alice, ilang taon na kayo? Your Honor, 38 po. 38 ka na. Nung bang natira ka ba sa Valenzuela City? Your Honor, before po, may factory po yung dad ko po doon. Sa Valenzuela, no? Oo. Opo, may factory po siya doon. Ito ba yung sa may katabi, yung sinasabing Hongfei warehouse? Your Honor, hindi po ako masyado sure po doon. Oh, so, kilala mo ba si Mr. Richard Chen or Chen Julong? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Si Rubilin, na girlfriend ni Richard Chen, kilala mo? Wala po akong kilalang Rubilin na girlfriend po ni Richard Chen. Yung Rubilin, nakilala mo lang si Teacher Rubilin. Yung nagturo po sa akin na po, Teacher Rubilin. Okay. Sige. Salamat. Thank you po, Your... Now, the next interpellator. Mr. Chair, could I just get my timelines correct? Ma'am Alice, you mentioned na tumira kayo sa Valenzuela. Your Honor, yung dad ko po may factory po doon. Anong year po ito? Kasi, Hindi po ako tumira doon, hindi ako masyado sure doon sa year po. so anong ginawa niyo sa Valenzuela? Hindi po ako, yung dad ko po may factory po dyan before. Kaso pumupunta ka doon? Bihira lang naman po. Okay. Mga anong taon po ito? Hindi na po ako masyado sure po talaga, Your Honor. Alright. But ilan taon na po ba kayo? 38 po. So it shouldn't be so difficult to recall what year, how old you were. Your Honor, hindi ko na po maalala yung year po talaga.
Sorry 28 po. years old ka pa lang, di mo na maalala kung kailan ka pumupunta at may factory yung tatay mo. 38. Ah, 38, 38 po. yeah? Hindi ko na po talaga maalala, Your Honor. Okay, thank you very much. Sorry Tapos, po. correction lang, so naging mayor po kayo ng Banban, di ba? Opo, Your Honor. Sa likuran ng munisipyo ng Banban, doon po matatagpuan yung Pogo Hub, correct? Doon sa establishment po, doon sa likod po ng Bamban po, Ng isang munisipyo. compound. Opo. Oo, ng munisipyo. Na sinabi mo kanina, pag mamay-ari mo dati, na ibinenta nyo sa Baofu, tama? Opo, yung land po. Okay. Gano'ng kalaki po yun? Ilang hektarya po yun? Your Honor, less than 8. Less than 8 hectares. Okay. Would you still have the documents of how much you sold the property to Baofu for? I think po for everything po about Baofu po, I will invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong Oo. kaso po na sinampa po sa akin. Maalala for mo that na lang Baofu. kung kailan mo naibenta yung lupa. 2021 po. But 2021, may idea ka kung magkano mo nabenta yung lupa? I invoke my right against self-incrimination Okay. po. Thank for you very that. much, Thank Mr. you po. Chair. Okay, thank you, Congressman Suarez. Isa pang interjection kay tanong kay Miss Alice, no. Kapatid mo si Wesley Guo. Your Honor, opo. Ano yung Chinese name niya? Hindi po ako sure dun sa Chinese name po niya, Your Honor. Hindi mo alam yung Chinese name ni Wesley Ang Guo. tawag ko po sa kanya bunso. Bunso. Ang tawag niya sa'yo, Ate. ate. Okay. Dito ba siya lumaki? Your Honor, nakasama ko po siya lumaki. Nakasama. Ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, kailan mo siya nakasama? Siya ba'y mula nung pinanganak o kailan mo lang siya Hindi naman po nakasama? mula nung pinanganak po. Mula nung pinanganak kasama mo? Hindi po. Saan siya pinanganak? Hindi ko po alam, nakasama ko po siya, medyo teenage life na po. Teenager na siya. Nung nakilala mo siya, teenager na siya. Kilala ko naman po siya ever since, pero nung kasama ko na po siya, teenager na po siya. Nasaan siya noon? Nung hindi mo siya kasama, ikaw nasa Maynila. Ako siya po, nasa Tarlac po. Nandun ka sa Sa farm po. Siya naman ay nasa China. Hindi po ako masyado sure po, Your Honor. Bakit kaya? Ba't hindi sinabi ng magulang mo kung nasan siya? Hindi po kasi kami magkakasama po lumaki. Pero parehas kayo ng father at saka mother. Parehas lang po kami ng father po. Okay. Pero dun sa mga binanggit na mga korporasyon ni Congresswoman Nograles, meron doon na may pangalan yung kapatid mo, si Wesley Guo. Meron ba siyang negosyo na... Your Honor, I think wala po. Wala ba? Sa Baofu, siya ba ay incorporator din dyan sa Baofu? Hindi po. So hindi siya incorporator dyan. Saan kaya siya nag-aral? Your Honor, hindi ko po alam. Hindi mo rin alam? Hindi ba kayo nag-aral parehas doon sa farm? Hindi po. Hindi. Alam mo ba kung nasan si Wesley ngayon? Your Honor, as of the moment po, hindi ko po alam na saan po siya kasi I have no communication din po outside. When was the last time you saw him? Last time I saw him po, Indonesia. In Malaysia? Indonesia, opo. So, nung nagkita kayo huli sa Indonesia, pero ikaw lang ang nakauwi rito, siya nakatakbo. Your Honor, hindi ko po alam na saan po siya ngayon. Pero nung nasa Indonesia kayo, saan kayo nakatira? Hotel po. Sa hotel. Anong hotel? I cannot remember the name na po eh. So you don't remember the name. Pero magkakasama kayo sa hotel na yon. Nung andun po kami, magkakasama po So kami. doon din siya naka-check-in. Opo. Okay. So hindi mo alam kung nasan siya ngayon? As of the moment po, hindi ko po alam na Si saan siya po. Cassandra Ong kaya? Alam kaya ni Cassie Ong kung nasan si Nag-toilet po yata. Oo, si Wesley. Alam mo, si Cassie, tanungin natin ulit mamaya. Pero alam mo na si Cassandra ay connected with the same business, parehas ng business dyan sa Banban Tarlac, yung Lucky South 99. Ang sinabi po sa amin ni Cassandra ay whirlwind ang minimension po niya sa amin. At nung kinento niya sa'yo na whirlwind siya, hindi mo tinanong kung ano yung negosyo nung whirlwind? Ang sinabi po sa akin ni Cassandra, leasing po yung negosyo po nila. Leasing. Opo.
alam mo na yung sa Lucky South, sa Porac, Pampanga, merong mansion doon na doon nakatira si Cassandra. Doon sa mansion po na kung saan nakatira si Cassandra, hindi ko po alam. Hindi mo alam. O sige. Andito na si Cassandra. Cassandra, sinabi kasi ni na magkakasama kayo sa Indonesia, sabi ni Alice, di ba? Saka si Wesley. Boyfriend mo si Wesley? Opo, Mr. Chair. Boyfriend, matagal na kayo? O bakit? Medyo. Ha? Medyo. Tinatago mo kay Alice. So, boyfriend mo si Wesley. Opo. Okay, sige. Alam mo kung nasan siya ngayon? Hindi po, Mr. Hindi ka Chair. ba niya pinadala ng emoji sa cellphone? Hinahanap mo ba? Si Wesley, hindi mo hinahanap? Wala po akong cellphone. Wala kang cellphone. O sige. Okay, before we acknowledge or recognize the next interpellator, we'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Siti Shahara Mastura, Congressman Alan T. Welcome to the committee, the Quad Committee. So the next interpellator is Congressman Chino Almario. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Miss Alice, hi. Good afternoon po. I just want to touch lang a bit, Mr. Chair, on the few points that were raised earlier, few questions that were raised earlier by Congresswoman Migs Nograles regarding Hongshen Gaming Company. Just for clarification lang po. Kanina nabanggit yung Hongsheng, and it was also mentioned that you made mention po that you did not recognize the signature that was on the contract that was shown between Hongshen and Baofu on the release agreement. Tama po ba yun? Can we flash the screen na lang po for reference? Ito po. You confirm po kanina, you said na hindi niyo po yun. Your Honor, I don't know about the lease agreement. However, the signature in front of me po, hindi ko po siya signature. Hindi po ganun ang pirma ko po. Okay. So, you mentioned that this is not your signature. Do you also confirm po that you were not involved in this, in this sense po? Kasi po, this is, after all, this is... Yeah, Your Honor, regarding Baofu, Hongsheng, Zunyuan, whatever, all the incorporations po, I invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong sinampa po sa akin na kaso. Sorry Okay. po talaga. No problem. Yung sa akin naman kasi, I just wanted to also put into light na rin po that if you say po that you don't have any involvement with this particular lease agreement, or at least to your knowledge, you did not sign this document since you mentioned na hindi po sa inyo yung signature po na yun to. I would like, nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongshen, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshen17@gmail.com, which is the official email address of Hongshen. So bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. So, would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongshen ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated, pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam, based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Your Honor, I have no idea about it po. Okay.
Mr. Chair, this might also mean there are, I don't know if it's the SEC, I don't know if it's our legal system, I don't know if it's our government agencies, pero something is wrong, something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo, email address, magkaparehas yung official and yung alternate, pati din yung mobile number, magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin na both of these Mr. companies... Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Guo? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang. Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. So again, just in summary na lang po, I'd just like to put on record na lang na yung alternate email address at yung official mobile number and alternate mobile number magkaparehas po sa dalawang corporations that went into an agreement to which Ms. Alice is a part of. Now, I'd like to move on. With regards to at least Zun Yuan that Congresswoman Jinky mentioned earlier, tama po ba na kayo po yung nag-issue ng business permit in favor sa Zun Yuan? Your Honor, tama po. Ako po yung nag-issue po ng business permit with the attachment po ng pagcar license po. And this was during June 27, 2023, if I'm not mistaken po, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So I'd like to also put on the next slide na rin, I'd like to highlight yung affidavit of undertaking that was executed by the president of Zun Yuan, na si Jamelyn Cruz. Now, yung binasa ko po ito, may nakasabi po dyan na hindi po kompleto yung mga document na sinubmit sa inyo and pending po siya. I'd just like to know lang po, in your capacity po as mayor at that time, ano yung mga cases or situations po na pinapayagan nyo yung nag-a-apply to, I mean, what are the grounds or situations where you would sign yung permit pero kahit na may pending documents pa yung nag-a-apply? Your Honor, regarding that po, I cannot exactly recall ano po yung naging pending documents po sa amin that time. Siguro po, better po ipa-double check na lang din po ko po. Pero usually lang po, kasi marami naman siguro nag-a-apply din po sa inyo ng business permit as mayor po ng Banban. And usually, may iba naman siguro po, di ba, na cases din na nakikita mo na may incomplete documents. Tama po ba? Opo, Your Honor. Minsan siguro po, kung di po ako nagkakamali, baka under process po na zoning, may mga ganun po na cases po na nangyayari. And would you remember po kung ano po yung pending documents ng Zun Yuan Corporation at this time? Your Honor, I cannot remember the exact po talaga. Sorry po. No problem. Pero, Ms. Alice, yung Zun Yuan naman ay umupa din sa loob ng compound ng Baofu. Tama po ba? Your Honor, based on the documents po. Yes. And based on the documents, if I'd like to also redirect everyone to the screens, na meron nga naman tayong contract of lease with Zun Yuan and Baofu, no? So just to put into record na rin, na at least this one in particular, there was a approval. There was an approval for Zun Yuan's application. And even though incomplete yung documents na binigay, pinayagan na rin na mag-lease sa loob ng compound ng Baofu, which is also behind the Municipal Hall of Bamban. Can we go to the next slide po? Just to refresh everyone's memory as what was put into attention kanina with Deputy Speaker J.J. Suarez, na again, yung sa map natin, Baofu compound, less than 8 hectares, is right behind Banban Municipal Hall. Now, I'd like to switch it up lang muna. Medyo corporation is not really my strength, but I'd like to ask another line of questioning if it's okay with the chairman. Can we go to the
next slide po. Now, regarding your inquiries, yung sa Senate hearing niyo po, there were a lot of questions that were asked regarding your escape, regarding po how you got to Indonesia, to Jakarta, and then back to the Philippines. And I just like to ask lang po, Ms. Alice, kilala niyo po ba yung kasama niyo po dyan na naka-black? Your Honor, medyo blurred po yung picture po. Hindi ko po alam po sino yung nasa picture po. Okay. So, hindi niyo po kilala yung kasama niyo mismo yung sa pagdating niyo po sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po kasing kita po yung face po. Okay. So, pero kasabay mo niyo, ma'am. So, okay, let me just jog na lang po yung memory. Sa picture na ito, kayong dalawa po niyan ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Your Honor, hindi ko talaga makita po yung face. Okay. Kasi, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Almario. Pwede po bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami ng Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Kasi, Si Cassie. Opo. Pero doon sa litrato, may mga lalaki. Your Puro babae Honor, ba yon? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Your Honor, hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Thank you, Mr. Chair. to pick up na lang. Thank you, Your Honor. Thank you, Kong Acop. So, to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refused po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, totoo po ba na, or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Regarding po dyan sa question, Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Meron na po kasing harboring a fugitive po Okay. na case. So, kahit na sinabi Pasensya po na ni po. Ms. Alice na ang katabi niya na si Ms. Cassie yung sumalubong sa kanya, she would still invoke her right on answering a simple na, totoo ba na kayo yung sumalubong kay Ms. Alice sa airport. But okay, If never I mind. may, Your Honor, if I Yes, may, yes, sir. just a short interjection. Kasi, nabanggit kasi ni Alice na ikaw ang sumalubong. Pero binawi din niya, sinabi niya na hindi actually sumalubong. Pero nauna ka doon, no? Sa Indonesia. Is that in Indonesia, Alice? Yung dumadating kayo sa airport, sa Indonesia ba yun? Actually, yung nasa photo po, hindi ko po alam saan po yan. Saan kasi nalubong ni Cassie? Nakita ko po si Cassie sa Malaysia. So sa Malaysia yon. So nauna ka doon kaya sa kanila, Alice. Mr. Chair, regarding naman sa Malaysia, inaya lang po talaga ako ni Wesley. Kaya nga, no? So nauna Tapos- kayo ni Wesley doon. Hindi po. Doon na po kami nagkita. So halos sabay kayong dumating sa Malaysia ni Alice at saka ni Wesley. Opo, nagkaayaan po, Mr. Chair. Nagkaayaan kayo sa Malaysia? Inaya po ako ni Wesley Guo papuntang Malaysia. Pero, opo. Okay, sige. Thank you. Please proceed, Congressman Mario. Thank you. Thank you. So, just to put na lang siguro on record again, and can we please flash it back again, yung picture po sa airport. In the picture po, nakalagay po diyan na it is identified as Duan Ren Wu.
na nandun po nakasama po ni Miss Alice Guo sa airport, sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo po ba siya? Si Duan Renyu in person lang po? Your Honor, doon sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero doon sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si Duan Renwu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay, okay. So usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same Duan Renwu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba 'yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Kilala niyo po ba na isa po siyang executive sa Whirlwind Corporation? Your Honor, opo, kilala po Okay. namin isa po siyang whirlwind. And alam niyo po rin ba na siya po ay isang fugitive din po ng China? Your Honor, hindi po. Okay. Kasi there were reports during the Senate hearing na lumabas na si Big Boss, Duan Renwu, isang fugitive po siya sa China. And I think, if I'm not mistaken po, Ma'am Cassie, kayo po yung, di ba, when the question of his being a godfather sa inyo was raised, di ba, yun din po yung na-establish po na connection. Tama po ba? Okay. So, I'd like to bring everyone's attention to the next slide naman po. Kasi in the Articles of Incorporation, sa isang korporasyon, ang Fujian Sheng Amoy Real Estate Group, may nakalagay na Duan Renwu dyan. And itong Duan Renwu, siya po mismo yung kasama nyo rin po sa Indonesia. Tama po ba? Akin po. Your Honor, opo, nakasama po namin siya sa Indonesia. Okay. And can we go to the next slide? Yung, sa pagkakaalam niyo po, tama po ba na taga St. Kitts or Kittichian or Nevisian po ba itong CES po, Miss Alice? Your Honor, hindi po. So, pero sa pagkakaalam mo, Chinese national po siya. Your Honor, opo. Okay. So, nakalagay dito si Duan Wu, isang Kittichian or Nevisian na nakatira sa New Forest Park Resort, Poinsettia Avenue, Pampang, Angeles City, Pampanga. So, pero, Ms. Alice, do you confirm po na hindi po Pilipino si Duan Renwu? Your Honor, nakausap ko po siya sa Chinese language. So, I believe po, hindi po talaga siya Filipino. Okay. Pero, alam niyo po ba kung saan po siya galing din sa China? Anong province din po siya galing? Your Honor, hindi po. So, to put it on record na lang po, on research na rin po, si Duan Wu, galing din po siya sa Fujian, China. So, add also to Kong Jinki's addition din po kanina. Now, you mentioned po, Mr. Chair, na palaging bumibisita po si Mr. Duan Wu. Ilang beses po ba kayo nag-uusap? Usually, like let's say in 1 month, ilang beses ba kayo nagkikita or nag-uusap? Your Honor, hindi po kami nag-uusap ng kami lang. Usually, pag pumunta po si Cassie sa amin, kasama po ni Cassie. Mga ilang beses din po yun ba sa isang buwan? On an average lang po? 5, 10? Wala naman ganun. Pag pumunta lang po si Cassie, nakakasama po niya. Yun lang po, Your Honor. So mga once a month siguro, mga ganon, I guess? Opo, mga ganun po. Basta pag pumunta lang po si Cassie. Okay. So, every time na pumupunta si Cassie, kasama po niya si Duan Wu, and doon po kayo nagkakausap din po? Your Honor, not all the time po. Okay. Pero kung nagkakausap kayo, ano po ba yung mga pinag-uusapan ninyo ni Mr. Duan Wu? Your Honor, na-mention po niya sa akin before na gusto po niya mag-invest po ng solar sa Bamban. Solar? Opo. Okay. And kung solar yung pinag-usapan ninyo, paano nangyari po
na siya rin po yung nakasama ninyo sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po expect na makakasama po namin siya sa Indonesia. Ine-expect lang namin doon si Cassie. Okay. And di ba sabi niyo po, 3 po kayong pumunta? Tama po ba yun? Ako, si Sheila, at si Wesley po. Okay. So, hindi mo kasama si Duaren Wu papunta sa Indonesia? Hindi po. So, doon kayo nagkasalubong mismo? Saan po nagkasalubong? Indonesia. Sa Indonesia? Hindi po namin kasama po sa Indonesia. Malaysia? Malaysia ba? Sa Malaysia kayo nagkasalubong? Sa Malaysia po, hindi po salubong. Sa Malaysia, nakita-kita na lang po kami nila Cassie sa Malaysia. Kasama na si Duaren Wu? Opo, kasama po ni Cassie si Duaren Wu. Okay. Thank you for the clarification po. Okay. And again, so sabi niyo po kanina, di ba? Nakakilala kayo through Cassie Ong. Now, I just like to also confirm po, kanina sabi niyo po ni Cassie Ong, and I'd like to redirect this question po to Ma'am Cassie. Ma'am Cassie, tama no na boyfriend niyo po si Wesley? Yes po, Mr. Chair. Na-curious ako kasi inopen kanina ni Chair Ace eh. Gano'n na ba kayo katagal? Gano'n na ba kayo katagal ni Wesley? Pwede bang malaman ni Miss Alice? Or Medyo matagal na rin po. medyo matagal na? Opo. Years na po? Yes po. Okay. Sana all years yung ano din, yung abot din ng relationship. Pero, okay. I just wanted to reconfirm lang, kasi nga, of course, to establish lang din the closeness, no, nila Ma'am Cassie, nila Wesley, tsaka ni Ma'am Alice din. Na sa pagkakatingin din natin, because of how close the family is, we can also determine din po na very close-knit din po silang lahat, no? So, marami din po kayo nalalaman siguro sa isa't isa, and that's why I just wanted to bring that out lang po into light. Now, okay, let's go back muna to Malaysia. So again, i-confirm ko lang po, kasama niyo po, magkakasama po kayo nila this is to Ma'am Alice po. Kasama niyo po si Wesley, tsaka si Sheila, tsaka si Cassie nung sa papuntang Malaysia? Or si Cassie yung sumalubong sa inyo sa Malaysia? Your Honor, pumunta po kami 3 sa Malaysia. Pagdating po namin, nagkita-kita na lang po kami nila Cassie. Hindi po si Cassie ang nagsumalubong po sa amin. Okay. So, yung kanina po, let me get this straight. So, 3 kayong pumunta ng Malaysia, tama? Wesley and si Sheila? Opo, Wesley, Sheila at ako po, Malaysia. Walang sumalubong sa inyo sa loob ng airport? Walang sumalubong po sa amin. And then, nagkakitaan na lang kayo within Malaysia lang din nila Cassie and ni Duaren Wu. Tama po ba? Si Cassie po una po namin nakita. And then afterwards, si Duaren Wu na po. Opo. Sino pa ba yung mga makasama ninyo? Sino ba yung mga na-meet ninyo din doon sa Malaysia, if you allow me to ask? Regarding po dun sa Malaysia issue po, since may file na po sa akin na immigration po, I invoke my right to disclose na rin po ng mga informations po. Okay. Pero tama po ba na after this one, sumabay kayo, lumabas ng barko at pumasok ng Malaysia? For that question po, I invoke my right against self-incrimination po. You will May not- file na po kasi sa akin sa immigration po for that. Okay. Can we show muna po the passport stamps on the screen? Kasi dito po sa screen natin, next po. Next picture po. Based on the stamps ni Sheila, kayo po ay pumasok sa Kuala Lumpur noong 18th of July, 2024. Tama po ba? Miss Alice? Your Honor, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. May na-file na po kasi sa akin cases po ng immigration for that po. So you also don't confirm na lumapag kayo sa Xianben na? Or Sabah, Malaysia? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. So sinasabi niyo po na nagsisinungaling si Sheila nung sinabi niya na yung entry point ninyo ay nasa Sabah. Tama po ba yun?
Your Honor, lahat po kasi ng isasagot ko po dito may use against me in the court. Kaya I invoke my right against self-incrimination po. Can we show the stamps again, please? Kasi upon confirmation, sabi ng Malaysian authorities, this is not, hindi po ito yung tatak ng stamp kapag pumasok kayo sa Sabah. In short, peke yung stamp na ginamit dito. So, I find it very difficult to make sense out of this, Mr. Chair. Kasi kung hindi nga doon pumasok, tapos peke naman yung stamp, saan ba kayo pumasok talaga, Miss Alice? Your Honor, Malaysia po yung pinuntahan po namin. And the rest po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Kindly wrap up, Congressman Alvarez. Yes, Mr. Chair. Maybe na lang to sum up na lang, Mr. Chair. I think there are some inconsistencies na naman, no? And it's so difficult na rin kasi nga, as a public servant, we always would hope na rin na si Miss Alice, as a public servant before, would also do a service na rin to the public by also telling na lang the truth so that we can also lay this to rest. Nakakapagod for all of us, for the Senate, for you din po, Miss Alice, and we can understand, no, sa inyo ni Miss Cassie, tsaka ni Miss Baterna, na these hearings will keep on going. And we hope na lang po na at least just a little bit of honesty to help us also put this case to a close na rin, no? Pero, Mr. Chair, I'd also like to just additionally manifest na in the search of truth, no, that we also enjoin the public na rin to also go through the correct processes. Sa ginagawa natin dito sa Quadcomm, marami naman mga kababayan natin nanonood. And we hope na rin na we are able to communicate, no, kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa ating bansa, what are the things that we have unearthed already, yung sa mga operations natin sa Pogo and the different other issues that are being tackled here in the Quadcomm. Mr. Chair, I'd also like to add na rin that this will also be a precedent of the improvement na rin of our regulations for the ingress and egress of our nationals, of our visitors na rin, no, through the intervention po of our Bureau of Immigration and other relevant agencies in aid of legislation. So, Mr. Chair, again, thank you for the opportunity. I'd like to submit na rin po. Thank you. Mr. Chair? Thank you, Congressman Almario. Yes, Congressman Rog? Mr. Chair, just a very short interjection in relation to some questions raised by Congressman Almario. Okay, please make it short. Yes, just 2 lines, Mr. Chair. Mr. Chair, unang katanungan lang po, just to clarify, kay Ms. Ong, na itanong po kanina ni Congressman Almario yung inyong relasyon kay Brother Guo, Wesley Guo. Ilang years po ba ito? Yung together po. Yes. On-off po kasi. Yeah. Kailan niyo po siya nakilala? (2020, 21? 2020 or 21. And yung simula ng on-off nyo, mga kailan po yun? Mga ganun din po. So, shortly after nakilala mo si Wesley Guo, on na kayo and off? Around 2020 or 2021. So, latter part of 2020 malamang po. Something like, hindi ko Not po really. maalala yung exact date po eh. Okay, Or thank you. exact year. Thank you. I'm sorry. Mr. Chair, I'd like to direct the question also to Ms. Guo. Ms. Guo, kanina po nabanggit po na minsan po ay nakakausap po ninyo si Mr. Duan Wen Wu, and you mentioned the Chinese language. Could you clarify po if this is Mandarin or Hokkien? Your Honor, Mandarin po. Mandarin. Mandarin po. Pero kayo po are able to speak also Hokkien? Yes po. Read and write? Speak po. Speak lang po, no write. And with Mandarin, read and write or just only speak? Speak. A little read po. A little read. Okay. Yun lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for the indulgence. Mr. Chair? I'm sorry. You're done. Thank you. The next, yes, Congressman Akop. before the Interjection next- lang to the issues raised by the Honorable Almario. Madam Go,
tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-file sa iyo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can Your lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Oh, Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa iyo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. The next interpellator is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh. Makain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito, po. magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Pamilya niyo mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman. Pero hindi kayo mahirap. Opo. Palagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas. Kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo. Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko pong kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas. Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino. Ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. So, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino.
Your Honor, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Oh, hindi, teka. Nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Di ba? So, tama ba, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Ibig mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa Ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po sa amin. Saan ang galing yung school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siya pinanggalingang school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam. Wala po. Pero nagtapos ka ng high school. Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi Hindi po. ka rin nakapag-college. Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra, Hindi po ako nag-high school. dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Opo. Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Aba. Hindi po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po, siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't Kaya care I kung anong invoke po twice. allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki. Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron?
Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm. For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong ibig sabihin for security purposes hindi ka lumalabas For ng farm? biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity nun? po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman, bio. Paano magkakasakit yung mga baboy? Kaya nga bio, ibig sabihin para scientific yung approach nila. Oh, pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Scientific approach. Ibig sabihin, si Kong Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yan. Hindi, bio eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Babantarlak. Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Meron po, supplier ng mais, Supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din. Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, Okay, taga-Kapas. kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkado ng bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, Opo. marami kong kaklase ron sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase sa distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya at mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po ng former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada nyo, Miss Alice. Opo, kaibigan. Opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yung ka-line up ko po. Barkada mo rin siya. Opo, kakilala ko Andito rin siya, po. Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bambantarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Guo, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y mayor 2001. Siya po Noong 2001, nakilala niyo. Sa paanong paraan niyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako'y mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor. Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor. Bago po kayo naging mayor. Bago po ako naging mayor, Kayo po yung naging mayor, correct? opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Miss Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo naging mayor siya. Opo, si Mayor John Feliciano. Okay. Since po kayo naging mayor, ano pong pangalan niyo uli, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. Since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating Mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yon? Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano
para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice Kinuha mayor po ako. kayo ni Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano para maging Partner ko po siya ni... partner ni Miss Alice bilang Vice Mayor ng Bamban. Opo. At si Alice po ang mayor. Opo, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na Vice Mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Nung araw, Vice Mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo nyo. Naging Vice Mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako dahil po marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Guo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Guo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili O, yun lang po. na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko Alam po, niyo po yun, may Pogo. Hindi, parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. ang Pogo po, alam ko po, is illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam nyo yung Pogo legal. Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako'y vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution. Yun po ang aming ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po yung vice mayor. Opo. Okay. Hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, mayroon po lisensya sa PubCorp. Sino po nagbigay ng lisensya? Alam ko po yung PubCorp po. Yung PubCorp. Alam po namin meron Pero po. hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor. kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may basbas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Guo po. Si Mayor Alice Guo ang nag-request ng Pogo Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PAGCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng Sangguniang Bayan at kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, at bilang Vice Mayor po, in-endorse po nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng Siguro resolution. Siguro walang binibigay yung Pogo sa Sangguniang Bayan, no? Hindi ko Hindi, huwag kayong tatawa Wala sa po. akin. Wala po, Your Honor. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko, wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Wag mo niyo akong tatawanan. Hindi. Ang inaano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo ro na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Wala po. Salamat po at nagsasabi kayo ng totoo. So, Miss Alice,
Tama po ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso at Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi ulitin ko sa inyo ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang Mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung Acting Mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Mayor. Nagsisinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung Mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung Acting Mayor, o hindi? Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo o hindi? Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi nung Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko Tagalog pa nga di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin tong... Ano ba naman? Sabihin mo lang yes or no. Yes or no lang, ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko para kang yung sa budget hearing ng DepEd Ulitin ko ang tanong ko ang sabi ng Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagsisinungaling. I Teka. think Hindi ka better nagsisinungaling. Opo, I think Your Honor better tanungin po natin siya. Dito. Hindi po. Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Maliwanag po yan. Yes, Congressman. Reminder, Mr. Chairman, to Miss Alice Guo. Ma'am, don't tell this committee, all the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat pati kaso mo, and akala mo hindi kita ipapakontempt? Papakontempt kita dito. Ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Mayor. Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Alice Guo endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun Kinausap po daw ni Mayor Alice Guo
si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yung daw. Huwag mo nang sasabihin yung daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito eh. Hindi po, sir. Hindi po. Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate. Matalino ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo, dito po, under oath po kayo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Sir, pwede pong pakiulit, Your Honor. Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Alice Guo that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Alice Guo who is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Okay, Chair? please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong alam na lang So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo.